I'm just checking if we are live. But doctor, I'm audible and clear to you, right, doctor? Yeah, I'm audible. I'm audible to everyone, no? Yes, I'm very much, you're pretty much audible, doctor. I can hear you loud and clear. Yeah. Yeah. So I think we are live and we have some folks joining in. Join now. I request everyone to kindly keep yourself on mute. So I think we can kickstart doctor from doctor. Yeah. Okay. Hello, everyone. So, Welcome. sorry, doctor. Doctor, go ahead with the introduction, doctor, like we discussed, then you can kickstart the session. So let me introduce you, doctor, to everyone. Yeah. Okay. So, greetings to everyone. I'm Gerard Manik from Dharwad District Center for Learning, Innovation, Creativity and Startup, that is DD-Clicks. We take this opportunity to welcome you all to today's health and well-being session. Today's session, which is a part of DD-Clicks, Arigyo Sankappa project, has been brought to you by SDM, College of Dental, which is a well-known institute for 35 plus years with a vision to train students to excel in knowledge, skills, and services to the community. The mission of this institution is to improve oral health of the local population and to cater to their dental needs. This institution stands out as a glowing example of a human yet efficient organization. In the days ahead, the college plans on providing a host of value-added services with quality remaining unchanged. So there's an announcement from everyone who's gathered with us today. We invite teachers, students, parents, alumni, government offices, professionals, companies, and homemakers to come and join iINVENT by visiting iINVENT.org, or the clicks that has been set up for your country or region or school, university or company, so that everyone can avail themselves to the overall grants, scholarships, and awards. It gives me great pleasure to introduce you all to our expert speaker and Dr. Preeta J. Shetty. She is a certified BDMS MDS professional and professor, Department of Public Health Dentistry, SDM, College of Dental Sciences and Hospital, Dharwad. Dr. Preeta J. Shetty has completed her graduation BDS at SDM College of Dental Sciences in the year 1994 and post-graduation at the same college in the year 2000. Since then, she has been working in the same college since 23 years as a faculty in the Department of Public Health Dentistry. Her field of interest is creating awareness among public related to oral health and to motivate people to take care of their personal oral health, as well as providing comprehensive oral care for the same. And I know Dr. Preeta J. Shetty personally, everyone, and Dr. Preeta J. Personally, I've seen her go to hear about her going conducting many medical camps, dental camps, right, and spreading the awareness of oral hygiene and the importance of it to various rural areas, urban areas, right, for the well-being of the community and the society. Today, Dr. Preeta J. Shetty will be sharing with us her expert knowledge, train of thoughts, and educating us on the importance and practices to maintain good oral health. Before I hand over the mic to Dr. Preeta J. Shetty, I will go through a couple of guidelines.
So please do not share any personal information like your full name, address, or phone number during this call, on the chats, or while you are speaking. You may introduce yourself with your first name. Please do not share your health or personal details after this call with anyone, be it on WhatsApp, text, unless it is your personal doctor. Any need for private consultation category will fall outside of this call, and you will have the contact of the doctor shared with you at the end or during the call. These sessions are being broadcasted on our social media platforms and be recorded for quality assurances and knowledge base. I request everyone to kindly keep yourselves on mute. During the last 10 minutes or 15 minutes, we'll have a Q&A session where you may unmute yourselves and join and ask your questions. For those callers who are joined to dialing in, we request you press *6 to unmute yourself. Children, please do not share your video during this call for security reasons. Avoid ideas that may offend someone's faith, political affiliation, or orientation. With that said, I request Dr. Preeta J. Shetty to kindly kickstart this session and share with us her experiences and educate us on the topic oral health education. Dr. Preeta J. Shetty, I now hand over the mic to you. Thank you. Give me a second, Doctor. I know you asked me to share the slides, so I will do that as well. Doctor, are you able to see the screen? I'm sharing the PPT. Hello, Doctor. Are you able to see the PPT? Yeah. Yes. No, the first PPT is not Gerald. Okay. Hello, everyone. Thank you, Gerald, for your beautiful introduction of me and about my college. But still, I welcome you all for this session. To introduce myself, I'm Dr. Preeta Shetty, a professor in the Department of Public Health Dentistry in one of the prestigious dental college in the Asia, that is SDM College of Dental Sciences and Hospital, Dharwad. And it's a constant unit of SDM University under the able guidance of our Chancellor, Pujya Shri Dharmasthala Virendra Hegde sir, and our VC is Dr. Niranjan Kumar sir, and our principal, Dr. Balram Naik. Now, I think the Gerald had briefly introduced about our college. Now, today, why our session is about oral health education. I'm going to discuss with you people about what are the common oral health problems and how to detect these common oral health problems, which we can see among childhood or children, and without going to the dentist, how to detect it, what are the preventive measures we can take in order to prevent these common oral diseases, and what are the different treatment modalities in order to prevent these oral diseases, or which common disease which affects our mouth. Coming to the three of our mouth or oral cavity. The main functions are, one is body like ears, nose, hands and legs. Even our teeth in the oral cavity are very important for an individual or human being in order to maintain our overall health. For example, if your teeth in your oral cavity or in your mouth, Doctor, I think we cannot are not able to hear you. be distant. That's why you have to take off your teeth to maintain your overall health. Then the second most important function of your mouth is
to communicate, that is, to talk to your friends or parents or relatives. For communication or speaking also, one has to take care of their oral cavity or mouth. Then very important function for oral cavity or mouth is your appearance, that is aesthetic. If your teeth is placed properly, well aligned, one look at the functions of teeth, that one has to take care of their teeth, then definitely they can take care of their general health as well. Both health and general health are connected each other. If you take care of your oral health, definitely your overall health or well-being of an individual will be improved. Coming to what are the common dental problems will come across among children or in the childhood, what are the dental problems we can see? The first one is tooth decay, then gum diseases, irregular teeth, and oral cancer. See, dental decay, most of the children will be suffering. These gum diseases and irregular teeth are very common. These three, what I have mentioned in the picture, dental decay, gum diseases, and irregular teeth. And it treat in the initial stage, definitely you can maintain. The third one, what is seen in the picture, that is oral cancer. It is one of the life-threatening situation. About it, I will discuss later. The first one is dental decay. Without going to a dentist, at home only, every day brushing. There Doctor, is excuse Dr. Preeta ji. some small black spot. Every day you all of Hello, doctor. Some disturbance. Just 1 second, friends. I think doctor has some network issues. Let me connect to the doctor. This dental caries is a common dental diseases, and it's also called as a disease of childhood. Most of the children worldwide, they are affected with the dental caries. So always remember Children and everyone here, give us a kind of moment. I think abnormality or doctor is facing black some. in my oral cavity, and in the initial, what will happen if you leave it like that? The same decay will go deep, and there will be a small hole formation, and you will have sometimes sensitivity to heat or sensitivity pain while eating sweet or while drinking cold water. You will experience a slight pain or sensitivity. In such condition also, you have to inform your parents that I have got toothache. Then you have to insist your parents that I think I have some problem in my oral cavity, and you have to the proper treatment. Now, the treatment is based on, sometimes if you leave it like that, the same decay will cause, there is a swelling in your oral cavity internally or externally, and there will be pus formation, and some situation the dentist cannot save that particular tooth, and he has to get it, or you have to get it extracted or get it removed. So, my dear children, always in the initial stage, if you get to know that you have got some
dental problem or decay in your oral cavity, please inform your parents that I have got some problem and you have to consult nearby dentist, and based on the how much the caries involvement is there, you have to get it filled. Now, what are the main causes for dental decay? The first one, as I told, if you eat more sweets, that is chocolates, sticky foods, and poor oral hygiene. These are the common risk factor. Means because of this, you will get a tooth decay. See, it's very difficult for the children avoiding sweets or eating chocolates or eating sticky foods. But what you have to keep it in mind is even after eating chocolates, remember children, after eating chocolates, you have to do the mouth gargling with the water. Okay. Then what will happen if you eat more sweets or sticky sweets? The food particle will get stuck in the tooth surface, and whatever the acid which produced by saliva react with the tooth surface, and there will be a decay. Okay. The next cause for tooth decay or dental decay is your poor oral hygiene. Hygiene means cleanliness of your oral cavity. If you don't maintain your cleanliness of your oral cavity, that also is one of the main cause for dental decay. Now, the preventive measure in order properly. How to maintain your oral hygiene properly? Children, 1 second. But all the children, they will eat every morning after getting up and evening before going to bed. Then one more thing you have to keep it in mind. Method to brush definitely your oral hygiene, or you can maintain your oral hygiene, and also you can prevent the initiation of tooth decay in your oral cavity. Coming to the next common dental disease, that is gum problem. Yeah, these are the pictures because of some connective error. Now the next and there will be a pain and sensitivity and sometimes swelling also. And picture and pus formation will be there. In such situation, there are different modality I have told. That is the filling, root treatment, and in such situation, if there's a swelling, you have to extract it. The decay is too deep. The next common dental disease is so this is, as I told earlier, depending on the decay, you can do the restoration, that is silver filling or root canal treatment, or in advanced condition, you have to get it extracted. The tooth has to be removed from your oral cavity. So my dear children, it's better in the initial stage only, if you consult a nearby dentist, you can
preserve and prevent the tooth decay in the early stage. Otherwise, in the early stage, if you get it extracted, a permanent tooth, it is very difficult for you to do your routine activities normally. Okay. Coming to the next common problem, that is gum diseases. Okay, as I told earlier, how to prevent tooth decay is reducing or avoiding sweets and sticky food, and you have to maintain your oral hygiene or oral health properly. How to maintain your oral health? As I told earlier, even after eating sweets and sticky foods, you have to do gargling with the simple water, and even after drinking tea, coffee. I think everyone will drink tea, coffee once or twice in a day, right? So even after drinking tea, coffee, you have to you can maintain your oral health without another dental decay is brushing properly. As I told earlier, you should brush twice a day only for 3 minutes. It's enough. You don't have to brush 5 minutes and all, because if you brush with the improper method, definitely you will be destructing the outer surface of the tooth. There will be more sensitivity. So what you have to do is, with the proper brushing method, only for 3 minutes. If you brush twice a day, from tomorrow onwards, twice a day, just for 3 minutes, you have to brush. Definitely, you can prevent the formation of dental caries or dental decay in the early age. Now, coming to the one more common problem, that is gum disease. See, in gum disease, in your mouth, the white portion, which when you smile you can see, it's called as a crown, and there is a big root which helps the crown, or which gives a support. Okay, now what are the causes for these gum diseases? The main causes are improper oral hygiene, again same thing, the accumulation of debris in between the gum and the root, and the if you're not maintaining or not brushing your oral cavity properly. Now, what are the symptoms of these gum diseases? How will you get to know you have some problems with your gums? The first and very important clinical features of gum diseases are, there will be a pain or bad breath. When you communicate with your friends or teachers or parents, you can feel some bad smell is coming, bad odor is coming from your oral cavity. Or when you smile, there will be a patches, yellow to brownish color patches on your teeth. Okay, these are the symptoms. Or when you, without or before going to a dentist, you yourself, while brushing, while talking, or while communicating with your friends or parents or teachers, you'll get to know these are the main symptoms. Say that, reveal that you have some gum diseases. And other than this, sometimes you will have slight bleeding gums. This is bleeding gums. While brushing, you will have bleeding gums. Means while brushing, there will be a small blood stain on your teeth. So you could not brush, your gums will be swollen, and while brushing, you'll have sensitivity. These are the main symptoms. First one is while talking, bad breath, then there will be bleeding, or there will be a stitches or gum problem. You'll come and
1 second. I think there is again doctors facing some network issues. So, Give us a second here. I think doctors having some network. okay. No, internet is there. Mine, no problem. Yeah, some problem because the slide is not moving. Yes, doctor. No problem, doctor. You can start. Yeah. Yeah. Now it is audible. Change the slide. Okay. Now, if you, even for the gum problem, if you leave it like that, again, the same problem, you might have to lose your teeth in the early stage. So it's better to take prevention. Always remember, children, the prevention is always better than cure. So in order to prevent all these gum diseases, you have to consult the nearby dentist as soon as possible, and they will, that is professional cleaning. See, with this in the picture, you can very well appreciate the patient or a child is sitting on a dental chair and the dentist is doing the procedure, necessary procedure. So with the help of professional cleaning and polishing and maintaining your oral or gums properly by brushing twice a day with the proper and maintain your oral cavity or oral hygiene properly. Now, the common dental disease is malocclusion, or see in this picture, before professional or dentist cleaning his teeth, he was having that patient. The cartoon shows with the sensitivity and pain after treatment, very happy he is. Same thing happens to each and every individual. If they are having some problem, toothache or it's unbearable pain, and after treatment, they'll be very happy. Again, how to prevent method just for 2 minutes and twice daily, you can prevent gum diseases. And even after drinking tea, coffee, and if you eat any sticky food, you have to do the mouth rinsing with the water. Okay. These are the few preventive measures in order to take care of your gum diseases. Coming to the, this picture shows a patient getting cleaning in our department. So if you have any problem, or if you don't have any problem, but still you have to visit to a dentist at least once in a year. Coming to the one more common dental problems we are facing in a modern age or is irregular teeth. That is, your teeth is not placed in a proper way. It's in a dental terminology, it's called as malocclusion. Coming to the what are the reasons for this malocclusion? How your teeth will be irregularly placed. The main reason for this malocclusion are, I think you might be seeing some children, they have some adverse bad oral habits. Are like in the picture, how that boy is keeping his thumb in his oral cavity. That's called thumb sucking, lip lip biting, and
placing some foreign objects like pencils or nails all the time in their mouth leads to irregular teeth in their oral cavity. Means the teeth are not properly placed. So many children we can see even at home, they have these habits like nail and lip biting. What will happen is continuous irritation to the tooth might lead to irregular placement or the teeth are malaligned. This malocclusion, it is one of the dysfunctional diseases. That means it affects your look or appearance or aesthetic. See, in this picture, you people can very well appreciate because of the habit like tongue thrusting, the child cannot close his mouth properly. So it gives a aesthetic problem for that particular child. If they have tongue thrusting habit, there will be a mouth opening, and because of this, the different habits like nail biting and tongue thrusting, there are so many complications children will face. One is they cannot close their oral cavity or mouth properly. Aesthetic problem. See, in this picture, because of the forwardly placed front teeth, this particular patient cannot close his mouth properly. The lips are not closed properly. It looks so odd. That means the aesthetic, the appearance of the individual will be disturbed. These are all the main clinical features of malocclusion. And see, in this picture, there is a space between anterior teeth and all the teeth are crowded. They are not properly mal-aligned in the mouth. So the treatment for this malocclusion is, first thing, the treatment. The treatment for irregular teeth is with the help of orthodontic treatment based on their age group, we can plan a treatment. Definitely, all the problems which I had showed in the previous picture will be solved with the proper treatment according to their age group. And also, the prevention of this malocclusion is the prevention of malocclusion. See, in this picture, you can very well appreciate before treatment and after treatment. See, the smile of the patient also is so much of change in the smile. That is nothing but the look. There will be a total change after the correction by using orthodontic treatment. Now, how to prevent this malocclusion? So, only prevention of this irregular teeth is in the early age, you have to avoid all the adverse oral habits like tongue thrusting, nail biting, cheek biting, and keeping some foreign particles or like pencils, keeping pencils in your oral cavity. Or if you get to know that you have got some problem like you cannot close your mouth properly, then you have to consult a nearby dentist and get the orthodontic treatment done immediately. So these are the common oral diseases we come across. Okay, and dental decay, I told in detail about how to prevent it. How will you identify before going to dentist, and what are the different treatment modalities, and how to take care of your oral hygiene in order to take care of your gum problems, and how to prevent it.
what are the common causes for malocclusion or irregularities and how to prevent it. Okay, these are the 3 common oral diseases in your oral cavity or mouth. If you identify in the early stage, you can prevent it. But the next one, which one I'm going to show, that is oral cancer, it is one of the life threatening situation. Okay, nowadays in the entire world, most of the people are suffering with this oral cancer. The main reason for this oral cancer is the adverse habits like pan chewing, smoking, and gutka. The causes for oral cancer is tobacco. The main cause for this oral cancer is tobacco. The nicotine, which is present in the oral cancer, leads to, nicotine which is present, it's a chemical, very dangerous chemical which is present in the tobacco, leads to oral cancer. The nicotine in the tobacco, it not only causes the oral cancer, it affects the overall health of an individual. Causes the effects on your lungs, chronic and also as in tobacco, it is very dangerous for all the structure in your body. So children, please don't get habituated for this one of the life-threatening habit, that is tobacco eating. So just you should think that I should not follow or I should not with any habits. Believe in yourself, quit tobacco for a better tomorrow in order to prevent the oral cancer in the early stage. Coming to the how to maintain your oral hygiene, I told in the beginning. So, for maintenance of your better oral health, first thing is you have to maintain the cleanliness of your teeth, that is with the proper brushing method. See, everybody, including everyone, they will brush, and how they'll brush is they will take a full length of toothpaste and they will put it on top of the bristles, but it's wrong. You have to take a peanut sized toothpaste and insert it inside the bristle, and you have to brush surface, that is front surface, inside the grinding area of the teeth. All the tooth surface you have to brush twice a day, and with the proper method, with the circular method. See, children, see, every morning most of the children will brush in front of the mirror. You all remember that. How will you put 0 on the mirror? Same way, keep on writing 0 on your teeth. That means with the brush in your hand and paste, keep on doing circular movement. All the surface, keep on doing circular movement on the front surface, upper surface, lower grinding area, all the surface you have to brush properly. If you don't brush properly, or if you brush more than 5 minutes, what will happen? This outer surface will be worn out. Then definitely you will get a sensitivity. Or most of the patients, what we see is they'll be complaining of every day I brush more than 5 minutes. But how they brush, that's very important. You have to brush only for 3 minutes, 2 times a day with the proper brushing method. If you brush, definitely you can maintain your oral health properly, and your teeth will be strong, and definitely you can maintain your oral health as well as your overall well-being.
at the end, before ending my session, the few steps you have to follow in early age, that's your children, throughout your life. If you follow these few formulas, definitely you can maintain your oral hygiene throughout your life. The first one, always remember, you should eat healthy food. You should eat healthy food. And you should remember, children, you should eat healthy food to maintain your oral health as well as general health. The next formula is you should avoid all the bad habits like smoking and gutka. The next formula to maintain your oral health, then you have to brush properly twice a day only for 3 minutes to maintain your oral health. And the last one is consult your dentist whether you have any problem or not at least once in a 6 months. And if you have any doubt or any problem, you inform your parents and consult nearby dentist and get the treatment done to maintain your oral health. By this, we'll be come to an end of this session, and I sincerely thanks the Didiclix and Mr. Gerald for his continuous support, even though there was some connection problem and all. And on behalf of esteemed College of Dental Sciences, I thank you all for patiently attending my session. And if anybody has got any doubt, you can please come forward and ask. Thank you. Thank you so much, Doctor. Children, I now open up the session for Q&A. So if you have any questions, you may unmute your mic and please ask the questions. Anyone has any questions, children? I know some of them are putting on the chats, but any of them have any questions? Girls home, boys home, observation home. Hello, sir. CHG Hubli inta, sir. Girls home. Okay. Tell me, ask me. ಹೊಸಡಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಎದಕ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಹಾ ನೋಡಮ್ಮ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಇದೆ ತೊಂದ್ರೆ? ಮೇನ್ಲಿ ಅದು ಒಸಡಿನ ತೊಂದರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಸಡು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯ ಕೊಳೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಒಸಡು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಳೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ಇದ್ದು ನಿಮಗೆ ಒಸಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಮ್ಮ, ಈ ಮರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟ್ರೀ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಟ್ರೀಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಬುಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೀ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಒಸಡಿನ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಕೊಳೆ ತೆಗೆದೇ ಇದ್ರೆ ಹಲ್ಲು ಸಡ್ಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಹತ್ತಿರದ ದಂತ ವೈದ್ಯರ ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ದೇ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 10ಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. ಹೇಳಮ್ಮ. One second. Doctor, can you just repeat that in few words in English, Doctor, the question and the answer for the benefits of the other international audience? Okay, no problem. The question she has asked is why there will be a bleeding while brushing. That is mainly because there will be a deposition of calculus, that is tartar. If they don't brush properly, whatever they eat, it will get stuck between the gums and the tooth. So continuous deposition of this tartar material might leads to the bleeding during brushing. So what they have to do is just they have to consult a dentist, and the dentist will do the, as I told in my picture, cleaning and polishing.
And with the proper maintenance, that is proper brushing, they can maintain their oral health and the bleeding will stop automatically. Thank Okay, you, thank doctor. Yeah. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಹೇಳು. ಹಲ್ಲು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನ್ರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ವಕ್ರದಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ ಗೊತ್ತಾ? ವಕ್ರದಂತ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ತರಹದ ಹಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹಾಲು ಹಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಶಾಶ್ವತ ಹಲ್ಲು. ಓಕೆ, ಹಾಲು ಹಲ್ಲಿಗೆ ಡೆಸಿಡ್ಯೂಸ್ ಟೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶಾಶ್ವತ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೀತ್. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ 6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 11 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಡೆಸಿಡ್ಯೂಸ್ ಹಾಲು ಹಲ್ಲು ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಲ್ಲು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಹಾಲು ಹಲ್ಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೀಳದೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಲ್ಲು ಹುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದರಿಂದ ಸಹ ಹಲ್ಲು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. Doctor, one second. So Yeah. girls home, the question ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡು, so that she will ಅವರು No problem. translate. Yes. Doctor, observation home ಧಾರವಾಡ ಸರ್. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, observation home one ನಿಮಿಷ, so doctor will translate into English the same question. After you can ask. Okay. Yeah. There are 2 sets of teeth. One is permanent teeth, the other one is temporary dentation. Okay, if the temporary dentation set means from 6 years to 12 years, it will be there in the mouth, and these temporary teeth will fall, and in the same place the permanent teeth will erupt. Sometimes what happens is, in some cases, the deciduous one or the temporary teeth will not fall off in the exact age, and the permanent teeth will not have space to erupt in the oral cavity, come out in the oral cavity. So there will be delayed in the eruption of permanent teeth, so that there will be a gap between the permanent teeth which have been erupted in the mouth. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಕೇಳಪ್ಪ, ಕೇಳಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಚಾ ಕುಡಿದಾದ ಬಳಿಕ ಬಾಯಿನ ಮುಕ್ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವಾಗ ಹಲ್ ಜುಮ್ಮನತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಅದರದ ತೊಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಚಾ ಕುಡ್ದಾಗ ಆ ಕಪ್ಪನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚಾ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳು? ಅದು ಹುಳ ಒಂಥರ ಲೋಳೆ ಅಂಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀ ಟೀ ಕುಡಿದ ಕೂಡ್ಲೆ ಅದನ್ನ ಹಲ್ಲನ್ನ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಕೊಳೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಟೀ ಕಾಫಿ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸೊಳಗ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅದು ತಿಂದ ಅಲ್ಲ ಹುಳಕ್ ಹಾಕವಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ನೀವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಂಟಾದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ತೆ Madam, can you just translate both the questions into English, madam? Both the answers. Okay. See, after drinking tea, coffee, if you leave it like that in the cup, what you have used for the drinking of coffee, see, if you leave it like that, there will be an attachment of a thin, slimy layer on the cup itself. So just imagine, it's just an example. If you drink a tea or coffee in your mouth, since so many years you have been drinking tea, coffee, so many layers of deposits will get adhered. It will be there in your teeth. So it's better whenever you drink tea, coffee, you have to do the mouth rinsing with the water, just water. You don't have to use any mouthwash and all, any medication. Just with the water, you do the gargling properly. So there will not be any accumulation of debris or a slimy layer on your
to surface. The other question was asked is, if you eat, the small kid will be eating so many sticky chocolates or candies. So see, you cannot avoid them eating completely. Don't eat chocolates at all, but try to reduce the amount of intake of sticky chocolates. And even after eating chocolates, make sure that, or make a habit of gargling with the water, mouth rinsing with the water. Hello, ma'am. CHG Hubli Yeah. ಇಂದ. So, One second. Observation home. ಓಕೆ You have ಸರ್. some questions? ಎಸ್ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಮೇಡಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ಈಗ ಹಾ. ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರು ಇವೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ದ ಮೇಡಮ್. ಅವಾಗಿಂದ ಅವನು ಬಾಯಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅವಾಗ ಈ ಹುಡುಗಿಂದ ಸರ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲೊಳಗ ಸೈಡು ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳತಂತಹ ಕಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮೇಡಮ್. ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. 14 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಳೆನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದುರಭ್ಯಾಸ ಗುಟುಕ ತಿನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕಾರಕ ರೋಗ. 14ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಥ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಯಾಗಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 10ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಕೊಳೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಗುಟಕದಿಂದ ಅಂತ. ಆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಈಗಲೇ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ನೀವು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ. ಅವರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 10ಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ನಾವೇ ಇರ್ತೇವಲ್ಲಿ. ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನವ, ಈಗ ಸದ್ಯ ನನ್ನ ಏನು ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇದೆ, ಸಂಡೇ, ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ. ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 10ಗೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ಬಾಯಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಇದರಿಂದ. ನೀವು ಬುಧವಾರನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 10ಗೆ. ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಹೋಮ್ ಇರೋದ್ರ ಮಕ್ಕಳದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಲಾ ಮೇಡಮ್. ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ ಜಡ್ಜ್ ಅವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಸಮಸ್ಯೆ? ನೀವು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಇವನ್ ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ರು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ತ್, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಅವರು ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಹುದು. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಾತ್ರ. ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್, ಕೊಡ್ಬೋದು. Observation home, one second. Observation home, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅದಾರೆ, ಸೊ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ so based on the important priority, so you can talk to health is very important actually. And in the early stage, if it is early stage, he is very young, just 14, he can get it done. Not 14 madam, now only 17 years madam. That time also 14 madam. He taken gutka or chingam that time madam, 14 years. Now only he is 17 years madam. Okay, ಅದೇ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ. ಮೇಡಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ, ಫೆಲಿಶಿಯಾದಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫೆಲಿಶಿಯಾ ಕಿಡ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಇಂದ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಮೇಡಮ್, ನಮ್ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕ ಹತ್ತಿದವೆ. ಅವ್ರಗ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೋ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕ್ ಹತ್ತಿದವು ತಿನ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಚಲೋನೋ, ಏನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ? ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮೇಡಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ್ಲೇ ನೀವು ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ನೀವು ತಿಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬ್ರಷ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬ್ರಷ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ್ಲು
ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರಷ್ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೈ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಅವ್ರ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಲಗುದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹುಡುಗನ್ಗ ಫುಲ್ ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕ್ ಹತ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಾವು ಬರ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನ ಹಲ್ ಕೀಳ್ಸಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಏಜ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಹಲ್ ಕೀಳ್ಸಿದ್ರೆ ಅವನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಏನಂತ? ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮೇಡಮ್, ನಾ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ 2 ತರಹದ ಹಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಾಲು ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಲ್ಲು ಅಂತ. ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಲು. ಅವನಿಗೆ ದೌಡಿ ಹಲ್ಲು ಮೇಡಮ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ? ಅವನು ಈಗ 6th 14 ಇಯರ್. 14 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ನೀವು ದವಡೆ ಹಲ್ಲು ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅವನು ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾದವನು. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು. ಎಲ್ಲಾ ಈ ಹುಳುಕ್ ಹತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಅದೇ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ, ಡೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ದು ಫೆಲಿಶಿಯಾ ಕಿಡ್ಸ್ ಹೋಮ್? JP ರೋಡ್, ಚತುರ್ಥಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮೇಡಮ್. It is in Hubli, madam. Just an FYI. ಓಕೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದವರು ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್. ಮತ್ತೆ ಒಸಿಡಿ ಬಾವು ಬರ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಈಗ ಒಸಡಿನ ಬಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಇದೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವುದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಸಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇವುಗಳಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುಳುಕು ಹಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಹೋಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಹುಡುಗರಿಗಾಗ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾಗ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಟೈಮ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ನಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಬಾವು ಬಂದೈತಿ, ತುಂಬಾ ಹಲ್ಲಿನ ನೋವು ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೋಬಹುದು ಮೇಡಮ್? ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರೋದು ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲೇ. ಬಟ್ ಹಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಈಗ ಆರಾಮ್ ಇರ್ತೀರ ನೀವು, ರಾತ್ರಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪೇನ್ ಬರೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಲ್ಲಿದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮೇಡಮ್. 7 ಗಂಟೆಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರು ನೀವು ನಿಯರ್ ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡೆಂಟಲ್ ಹಲ್ಲಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 100% ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಹೌದೇನ್ ಮೇಡಮ್? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಲವಂಗ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಟೈಮ್ ಬೀಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಹುದು. ಲವಂಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಲವಂಗ. ಲವಂಗ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಮೇಡಮ್, ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಲೋ, ಎಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರ ಮನಿ ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕೋಳು, ಒಂದು 6 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ. ಮುಂದ್ಗಡೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಎಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ 2 ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಅವ್ರು ನೀನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದ್ರ ಹುಡುಗಿ ಮುಂದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 12 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಬರ್ಬೋದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಲು ಹಲ್ಲು ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಹಾಲು ಹಲ್ಲನ್ನು ಸಹ ಹಾಗೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಹುಳುಕಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆ 1 6 ಹಲ್ಲು, ಕೆಳಗಡೆ 1 6 ಹಲ್ಲು ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಏಜ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಲ್ಲು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹಾಲು ಹಲ್ಲು ಅದು. ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಲೋ, ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಹಲ್ಲು ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ? ಹಲೋ, ಒಬ್ರೊಬ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ಈಗ ಹಲ್ಲುಗಳಗ್ ತೂತಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ
ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್? ನೋಡಿ, ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಾಗಿದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹುಳುಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಹುಳುಕು ತೆಗೆದು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ತುಂಬಿಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಹಲ್ಲು ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಹಲ್ಲು ಯಾವ ಕಲರ್? ಮ್ಯಾಮ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಂಭಾಗದ ಹಲ್ಲನ್ನ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಳುಕಾಗಿದ್ರೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದವಡೆ ಹಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೋಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Madam, can you translate that into English, madam, please? Yeah, listen, if the tooth is decayed or there is a hole, okay, what we'll do is first we'll remove the decay portion of the tooth and we will do the restoration. There are different type of restorative material these days. For the front teeth, we have to do, most of the children nowadays, the front teeth are decayed. There will be black spot or decay hole in the front teeth. So in such cases, we have to do a tooth color restoration, that is white color restoration. For the molar teeth, that is back tooth, we'll remove the caries and fill it up with, there are different types of restorative material. For the molar or the back teeth, it is not seen. So black color or silver restorations, permanent restoration will be done by a dentist. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್, CHG ಹುಬ್ಳಿ ಅಂತ. ಹೋಲ್ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್? ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋವೇನು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದನ್ನ ಹುಳುಕನ್ನ ತೆಗೆದು ತುಂಬಿಸಬಹುದು. ನೋವೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ರೂಟ್ ಕೆನಾಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇರಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೋವು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್, CHG ಹುಬ್ಳಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮೇಡಮ್ ರೀ. ಈಗ ನಮ್ ಹಲ್ಲನ್ನ ನಾವು ಚಲೋ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನಾಕ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದೇನ್ರಿ? ತಿನ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು, ನೀವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಎಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಆದ್ರೂ ನೀರಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕ ಕಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ದಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಈಟ್ healthy food. That's what I told at the end. See, always there are some formulas in mathematics ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, 4+5 = 9. ಹಾಗೆ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳು ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನೋದು, ಫೈಬ್ರಸ್ ಫುಡ್, ಗ್ರೀನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಬಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯನ, ಹಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಲ್ಲು ನೋವು ಬಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೈ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಿನ್ನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. ಎಸ್, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕ್ ಹತ್ತೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ಲಿ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋವು ಬಂದ್ರೆ ಏನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅದು ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಾಗಿದ್ರೆ ಹುಳುಕು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಫುಡ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಒಂದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಅಥವಾ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲೈಕ್ ಯೋಗ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯುವರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕನೇ ಅದು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯನೂ ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ, ಅಥವಾ ಈ ಗುಟ್ಕಾ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ನಿಮ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು?
Madam, they are asking that some villages. Thank you, ma'am. ಒಳ್ಳೆ ಸಜೆಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ. Yes. ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳದ ರಸನೆಲ್ಲ ಹಿಂಡ್ತಾರಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಬಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇಸ್ ಮೇಡಮ್. Yeah, that's what. See, in the olden days, ಅಂದ್ರೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯೇ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ್ಲಿನ ತರ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, the environmental changes, all these things definitely have an impact. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಶೈಲಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆಗ್ಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಊಟ ತಿಂತಿದ್ರು, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನೇ ತಿಂತಿದ್ರು. ಸೊ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ್ಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಯಾರೂ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನೋದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಗು ಏನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಷಾಯ ಕೊಡುವುದು, ಅದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯು ಅದೇ ತರ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. Madam, 1 second observation home. Madam, can you translate in English, madam? Just a one line or something. Listen, as I told in conclusion of more and fibrous food, so that definitely you can improve your overall health as well as oral health. Okay, thank you, madam. Observation home. See, everyone, we are just left with 5 more minutes. So I request you to, we'll take up just 1 or 2 questions now. Sir, one question, sir. Yeah. ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ. ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕಟ್ಗಿಲಿ ಅಂತ ಹಲ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಐತ್ರಿ ಮೇಡಮ್? ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಅದು ನೀಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ನೀಮ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಬೇನ್ ತಪ್ಲ ಗಿಡ ಐತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೀವು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೀಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ತಿಕ್ತೀರಾ, ಕೊನೆ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್, ನಿಮ್ ಕೈ ಬೆರಳು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಷ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊನೆವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ನೀಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನಲ್ಲೇ ಚಂದ ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಹಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗವನ್ನು ಬ್ರಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೇಗೋ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೇಗ್ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವರು ಈ ಬಟ್ಟೆ ತಿಕ್ತಾರಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಸಹ ಸವದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಸಹ ಸವಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 0 ಹೇಗೆ ಬರಿತೀರಿ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲೂ 0 ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗೇನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಮೇಡಮ್. ನಮ್ದು ಆರ್ಫನೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಆರ್ಫನೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಆರ್ಫನ್, ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್.
ಆಮೇಲೆ ಇವು ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು, ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಒಳಗಾದಂತ ಮಕ್ಕಳು, ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೋತಿರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪು ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕಪ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ, ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗವೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಅವರು ಆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಸ್ ನಾನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಹಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Yeah. So Sanjay, I think Sanjay has a question. He's raised your hand. Sanjay, your question ಕೇಳಬಹುದು? Sanjay. ಹಲೋ ಸಂಜಯ್. Not able to hear him. Kavya Yarikoppa, you raised your hand. Any question? Yes, sir. Yeah, Hello, ask me, Kavya. Yeah, ಕೇಳಿ ಅಮ್ಮ. DHS ಏರಿಕೊಪ್ಪ ಮೇಡಮ್. ಹಾ, ಈಗ ಚಾ ಕುಡಿದ್ರಿಂದ ನೀರ್ ಕುಡಿಬಾರ್ದಂತಾರಲ್ರಿ, ನೋಡಿಮ್ಮ, ಚಹಾ ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೇನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಚಹಾ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ರಿ ಆ ಚಾ ಕುಡ್ದಿ ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ರ ಹಲ್ಲ ಅಳಗಾಡ್ತಾವಂತ ಅಂತಾರಲ್ರಿ. ಏನು ಆಗುದಿಲ್ಲಮ್ಮ. ನೀವು ಟೀ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೀ ಒಂದ್ ಕಪ್ ಟೀ ಕಪ್ಪು ನೋಡಿ 5 ನಿಮಿಷ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಪ್ಪು. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲೂ ಸಹ ಕೊಳೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಟೀ ನಂತರವೂ ಸಹ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅದು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ you have to maintain your oral health properly. You have to follow all these certain rules. You have to follow ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲು ನೀವೆಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೇಳಮ್ಮ. ಈಗ ಬಾಯಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದಂತಾರಲ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಾಯಿಯಿಂದ ವಾಸನೆ ಬರುವುದು ಯಾಕೆ? ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ, ನೀವು ಮನೆಯ ಕಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಕಸಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಿದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆ ಟೀ ಕುಡಿದಿದ್ದು, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳೆಗಳು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿನ ಸಂದುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆನೆ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕಾವ್ಯ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಇದ್ರೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ್ರೆ ಆ ಕೊಳೆನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ನೀವು ದಂತ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಆ ಕೊಳೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಚಂದ ಮಾಡಿ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ತೊಳಿತಾರೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ದಂತ ವೈದ್ಯರು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಡನೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಡನೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಡನೆ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಗುಡ್. Okay. So everyone, I'll be ending a couple of questions. I'll just take up 2 or 3 questions that I have with me. Dr. Kids from Amateur had to leave because
they had a bad weather, it's thundering and lightning. So, but doctor, there is one question from Sanjay. He's asking for kids that are infected with HIV, is there any special care that they need to take during? I mean, he's from which place? I'm not sure, doctor. He has not mentioned. Yeah, actually, in most of the dental colleges, not in government colleges, private clinics, I Navanagar. don't know. Navanagar. Then in our dental college, we have special care for the special children and for the HIV patient. He can come, but he should reveal to the doctor that he's a HIV patient. That's the problem. Most of the patients know, they don't reveal it. Okay, Hello, doctor. Gerald? Yes, He doctor. I can can come hear. to Can you? college. Yeah, I Can you think. repeat that in Kannada, doctor? Yeah. ಸಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ STM ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಧಾನ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಐ ಆಮ್ ಎನ್ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ. So that was a general question from Sanjay. He just asked this question on behalf of. Okay, no problem, no problem. I think he got an answer. Yeah. Okay, he said thank you. So, and I think Angadi Changbasaya, any questions? One, you raised your hand. Okay. Doctor, there are a couple of questions here because, Angadi, Kelbaudu. One last question. Yes, my name is Basava, GHS ಸಿರಿಕೊಪ್ಪದಿಂದ. ಹೇಳಮ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ತಣ್ಣಗಿರೋ ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್? ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರೋದು ಯಾವತ್ತು ಹಲ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಅತಿ ಬಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ತಣ್ಣನೇದು ಕುಡಿದಾಗ ನಿನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಮನುಷ್ಯರು ಅತಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವುದು, ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ರೂ ಬಿಸಿನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುದಿ ಬಿಸಿಯು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಕ್ಕೆ. ಹಲ್ಲಿದ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕುಡಿದಾಗ ನೀನು ಕೂಡಲೇ ದಂತವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. Doctor, just one sentence in English, doctor. Yeah, listen, I mean, if you get sensitivity to cold or while drinking hot water, that means you have some problem in your oral cavity. During such situation, it's better to consult your nearby dentist and you have to take his suggestion and any treatment is necessary. Or most of the time, dentist will prescribe a desensitizing paste for the regular use. So definitely it will solve your problem. Doctor, just two more questions, doctor. Doctor, that I know that you might have answered this question, but because usually what happens, doctor, like they say that after drinking tea or drinking coffee, right, you should not wash your mouth right away. Is that true, doctor? No. Actually, you should wash your mouth. Because as I told, many questions have been asked regarding that. See, after drinking tea or coffee, a slimy layer, a thin layer will get adhere to the tooth surface. See, if you leave the cup like that just for few minutes or after 5 minutes, after finishing the cup of tea, you just observe your cup. It's very difficult to clean that cup itself. Just imagine the same concept in your mouth. Okay, so doctor, thank you. Always it is advisable to do the gargling or rinsing even after drinking tea, coffee. That's why you see many surgeons and all, before going to surgery, they will just have a cup of tea and quickly they will rinse their mouth and they will go the OT. I don't know whether you have observed or not, but so I hope you understood what I have told.
Yes, doctor. Yes, got it, doctor. Yeah, because And see, doctor, yeah. go ahead, doctor. Sorry, I thought you Okay, completed. no. I just wanted to give an example. That cup of tea, after finishing the tea from the cup, you just leave it like that, and you observe after a few minutes, the slimy layer, no, which is adhered to the cup. It's very difficult to clean it. Correct, doctor. Yeah. I hope you got the answer. Doctor, the another question they are saying, they're asking, now there are many brushes that come in the market, right? So Yeah. how should we select a toothbrush or a toothpaste? What are the, because there are so many n number of advertisements that come, they show gel, they show this, and they even Yes. many toothpaste. So what is the right toothpaste or right choice of selecting a brush? One of the bestest question you have asked, Gerald, because see, whichever toothpaste you take, whichever toothbrush you use for the regular purpose, with the proper brushing method, that is very important. Whichever brush for that matter, whichever paste for that matter. But some nowadays, some pastes are very strong. Some people are getting adverse reactions in the oral cavity. Avoid that. The plain, simple toothpaste, whichever paste or whichever brush with the proper brushing method, just for 3 minutes, if you brush, that will be better and it's good for your regular purpose. Yes or no? Yes, doctor. Yeah. Thank you. This was a question that came. So yes. Yeah, this is a very good question and most commonly asked questions in most of the camp, wherever I go. So I say only this question answer, whichever paste you take, whichever brush you use, with the proper brushing method, only for 3 minutes, not more than that. If you use any brush and paste for that matter, for your regular purpose, will be better. Regular Thank usage, you so much, daily doctor. usage. Yeah. Yes, doctor. So I think with that said, doctor, we come with the end of today's session. So everyone, right, whoever will gathered with us today, doctor, I think you can repeat this. So there were many questions that came up, right, about asking questions about pertaining to if I have my teeth is shaking or my gums are bleeding, right? There were many questions that came up similar way. So doctor, what she has told today, she has given you just the answers, right? But if you'll need to the real you also understand that everyone's body is different, the age matters, right, in medical treatments. So until you'll go and visit the dentist, right, until that you will not come to know, right? You're just sitting by here and asking the things, right? I have a toothache, right? So until the doctor sees you, understands or diagnoses it, until that you will not have the correct answer. So I request everyone, if you have any tooth issues or mouth issues, you all please visit the dentist. Am I right, doctor? Yeah, just one second, Gerald. I'll repeat it in Kannada. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಕೂಡಲೇ ಸಮೀಪದ ದಂತವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅವರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಜೆರಾಲ್ಡ್. Thank you, doctor. Doctor. Yes. ಡಾಕ್ಟರ್, ಹಲ್ಲೊಳಗೆ ಹುಳ ಬರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಅವು ಸತ್ಯನಾ? ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಅವು ಹುಳ ಅಲ್ಲ, ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಾಗಿರೋದು. ಹುಳ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹುಳುಕು. ನೋ ಡಾಕ್ಟರ್, ಟೀತ್ ಅದ್ರೊಳಗನೆ ಹುಳ ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್. ಹುಳ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದು ಹಲ್ಲಿನ ಹುಳುಕು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಿರತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹುಳ ಅಂತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಬಿಲೀಫ್. ಹುಳ ಬಂದ್ರೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಕಿವಿಯ. ಅದೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಇರೋ ಮಿಸ್ಬಿಲೀಫ್ ಅಮ್ಮ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು. ಅಂತ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಇದು ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳ ಬಂದಿದೆ, ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳ ಬಂದಿದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು. ಅಂತ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಾಗಿದೆ, ಹುಳ ಅಲ್ಲ, ಹುಳುಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಟೂತ್ ಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಹುಳು ಅಲ್ಲ ಅದು. Thank you. I think with that said, I request everyone to
we have done with the questions. If any questions, you can send the questions to me on WhatsApp. Okay. So 1 second. Yes. Okay. So with that said, if anyone has any wants to visit the wants to contact doctor or wants to get any information, right? Or wants to contact the doctor or reach out to the doctor, let me share the website. Yeah, and my WhatsApp number, they can contact. You can just put it on the chat, doctor. Okay. Okay. So everyone, if you all want to visit, SDM, where doctor is a dentist or she's working there. So if you go to their website, that is www.sdmcds, right? I'll put it on the chat also. .org. And even my number also you can put it, Gerald. Yes. So I'll put doctor's number as well as doctor's contact on the chat so that you'll all have it. So if you can see my screen, this is the website sdmcds.org. You'll go to the website and you'll come to this section, contact, right? You will find all the details. And I think doctor, if you want to visit doctor there, you have to go to the SDM dental clinic, which is in Sattur, Dharwad, right? India, Karnataka. You'll go to room number 10 and you can ask for Dr. Preeta J. Shetty. She's a well-known doctor over there. So dentist. So she will guide you, right? Or they will guide you to her. And also, as per madam's permission, I'm sharing Dr. Preeta J. Shetty's number on this chat on the WebEx. Yeah. So doctor's kind enough to share her contact number. So you're only for emergencies, right? Or when you want some, just do not simply send any unnecessary unwanted messages until it is pertaining to your oral or dental health. And the best recommendation would be you'll go to the hospital during the working hours. Yeah. So thank you, with that said, yes, welcome, doctor. So with that said, on behalf of DD Clicks, that is Dharwad District Center for Learning, Innovation, Creativity and Startups, EVOS Lives Foundation, Space eScholar, District Child Protection Unit, Public Institution Unit of Education, all the Clicks of India, US, Maldives, that is Centers for Learning, Innovation and Startups that we have set up for our partners in India, in US, Maldives, Sri Lanka. And on behalf of iINVENT Nabros, we would take this pleasure to, and it gives me great privilege also to thank Dr. Preeta J. Shetty, okay, who has conducted a wonderful workshop for us pertaining to the importance of oral health, what needs to be done to maintain a good oral health, and what are the precautions to be taken whenever we need assistance with our oral health. So, and also, I thank all the participants who have joined us today, and we hope that you have taken back with you the best of inputs and learning from our session. Thank you once again. For everyone who is gathered here, we invite parents, students, alumni, teachers, government officers, professionals, companies, and homemakers to come and join iINVENT by visiting i-invent.org or the clicks that has been set up for your country or region or school, university or company, so that everyone can avail themselves to the overall grants, scholarships, and awards. So children and everyone, so I request everyone that when you all go to bed, pray for others, pray for yourselves, right? And eat healthy, maintain a balanced lifestyle, like doctor mentioned, right? So balanced lifestyle, not only for your health, but your work, your studies and everything. And have a good night rest. Yeah, thank you, Dr. Preeta J. Doctor. Thank you. Thank you so much for your time. Thank you, Doctor. everyone. Thank you. Okay.